Good afternoon, Mr. Chairman. Good afternoon, Commissioners, and good afternoon, members of the audience. We are ready to proceed with the next witness. I cannot see the witness right now in the hearing room, but I believe that she is being brought here as we speak. Thank you. Come on. I believe the usher is on his way to bring the witness. Thank you. And the interpreters, please note that the witness is going to be speaking in the Wolof language. Thank you. Counsel, is the witness actually around? Yes, Mr. Chairman, Yeah, she is. this should have been taken care of. Thank you. Go ahead, Jawo. I, Tabara Jobe Jawo. Man Tabara Jobe Jawo. I, Tabara Jobe Jawo. Man Tabara Jobe Jawo. Man Tabara Jobe Jawo. Do swear that maa ngi waat ne. maa ngi waat ne. I'll speak the truth, dinaa wax dëgga. dinaa wax dëgga. the whole truth, dëgga bi yépp. dëgga bi yépp. and nothing but the truth. duma fi wax leneen lu dul dëgga. duma fi wax leneen lu dul dëgga. So help me God. kon yàlla dimbali ma. kon yàlla dimbali ma. Good afternoon, Madam Jawo. Madame Jawo lawyer bi mu ne mu ngi laa nuyu. maa ngi ko fi. We welcome you paid to the you. regional hearings of the TRRC in SL. ñu ngi laa dalal fii ci jataay TRRC bi fii ci SL. baax na jërëjëf. Thank you. We thank you for agreeing to give your testimony to the Commission. ñu ngi laa gërëm ci li nga nangoo ñëw jox sa seede bi fii ci commission bi. We met briefly this morning, and as you know, my name is Sagar. tase woon nañ ci kanam gannaaw tuuti te ni nga ko xamee rek maa ngi tudd Sagar. And I will be questioning you today on behalf of the Commission. man maa laa laaj ci turi commission bi. And just in order to enable us to follow your testimony properly, ngeen ñu mun a toppa nag li nga xam ne mooy seede yi nga fee joxe bu baax. we have some guidelines that we would like you to follow. dafa am nag ay sarta yoo xam ne moom la ñoo toppa. I would encourage you to sit comfortably in your chair and just draw the microphone close to you. mun ngaa toog toogaay bu jekka xëccal microphone bi mu gën laa jege. And to avoid any overlap in our speech, kindly allow me to
complete my questions before you respond. te bu ma la laajee dangaa xaar tuuti nga door maa tontu bu ko defee suñ kàddu yi du teglante. And I know that there's a temptation, because you're an educated woman who understands English perfectly, for you to perhaps answer before the interpretation. But since you've chosen to speak in Wolof, you will have to wait for that interpretation before you respond. xam naa ne jàng nga te bu ma làkkee angale di nga xam li maa wax waaye comme que yow da nga ne ci olof ngaa wax bon foog nga xaar bu ma la laajee ba pare olof bi làppatool la ko nga door a tontu. If at any point you would like me to repeat my questions, please let me know. buñ demee ba jamono joo xam ne nag laaj naa la te nga bugg a ma baamtuwaat ko fexeel ma xam ko. I would also like to remind you that your statement is on oath. ma di la fàttali tamit ne danga waat. So you have a duty to tell the truth. kon nag dëgg nga fi war a wax. As a victim of the witch hunt in SL, yow nag bokk nga ci ñi nga xam ne loru nañ ci ruba duma bi nga xam ne moo amoon SL. you are here today to testify tey nag danga fi ñëw pour joxe sa seede. and give an account of what happened to you bu ko defee nga wax ñu yow mii li nga xam ne moo la ci daloon. on the day that you were captured bés bi nga xam ne ci lañ la jàppa. and then subsequently detained. ak gannaaw loolu tamit ñu dal di la jàppa teg la benn béréb. Apart from your personal experience, gannaaw yow mii ci sa bopp nag li nga xam ne moo la ci dal. if you have any information about perhaps what happened to others, soo amee benn xibaar boo xam ne aju na ci ñeneen tamit ñoo xam ne ñu ngi leen jàppoon. we would welcome that kind of information. loolu tamit dinañ bëgg nga jox ñu xibaar boobu. We would like you to focus on any human rights violations that you may have suffered. bu fekkee ne nag am na dara loo xam ne dal na la ci te mu nekk loo xam ne yàq na ak yelleefi doomu aadama loolu tamit nga jublu ci nga nettalil ñu ko. as well as other violations that others you've witnessed may have suffered. ak yeneen loraange yoo xam ne gis nga ne dal na ñeneen i tamit. If there was any impact of these violations on you, we would also like to hear that from you. bu fekkee ne tam loraange loolu am na dara loo xam ne jural na la ko mun nga ñu ko fee nettalil. We will then conclude with any questions that the commissioners may have for you. bu ko defee fa ñoo jeexalee nag commission bi bu fekkee ne am nañ luñ la laaj dinañ la ko laaj. And then you will be given an opportunity to give some final remarks. gannaaw boobu nag ñu jox la kàddu gi pour nga joxe yow it sa ay kàddu yu mujj. I hope that you understand everything that I have explained. yaakaar naa li ma wax yëpp leer na la. And are you ready to proceed with your testimony? léegi ndax pare nga nag pour ñu commencer sa seede bi. Wow. Yes. Please give me your full names. léegi wax ma naka nga tudda ak naka nga santa. Tabara Jobe Jawo. Tabara Jobe Jawo. What is your date and place of birth? ban bés nga juddu ak fan nga juddoo. Esau judo 13 January 1964. I was born in Esau, 13 January 1964. And how old are you currently? léegi jamono ji ñaata at nga am. 55 years. 55 years. What is your occupation? lan ngaa liggéey. Chala. Lan? Jàngalekat la. Teacher. Wow. And are you currently employed as a teacher? jamono ji ndax yaa ngi liggéey nekk di teach. Wow, maa ngi liggéey. Yes, I am working. Can you tell us where you're teaching at the moment? dañu mun a wax jamono ji fan nga nekk di jàngale. Maa ngi jàngale Esau Lower Basic. I am teaching at the Esau Lower Basic. And what position do you occupy there? foofu nag moom ban ma xaama nga fa yore. Stream head la. I am a stream head. Are you educated? ndax jàng nga. Wow. Obviously Yes. you are, since you're a teacher. But perhaps if you can just give us a history of your educational background. waaw comme que teacher nga moom jàng nga waaye ñu bëgg a xam rek yow sa wàlli njàng fan la commencé ak fan la em. Maa ngi commencé Esau Primary School I started my education at Esau Primary School 1970 ba 1975. from 1970 to 1975. Ma jël common entrance I took the common entrance
exam. ma am pass mark bi ma dem Crab Island. I got the pass mark, then I proceeded to Crab Island. 1976 by 1979. That was 1976 up to 1979. Ma joined teaching field in 1980. I then joined the teaching field in 1980. Madam Gambia College 1989 by 1991. I proceeded to the Gambia College from 1981 to 1989. I qualified 1992. I became a qualified teacher in 1992. And did you go for further studies after this time? Ndax gannaaw loolu dem nga eggali sa njàng feneen. Def naa management university. I did a course called management at the university. 2012 by 2013. From 2012 to 2013. And what qualification did you obtain? Léegi njàng moomu fan la ma xama bi tollu. Management bi nga def fan la ma xama bi tollu. Degree la. It's a degree program. And after you finished school and before you qualified as a teacher, did you do any kind of work? Gannaaw boo jàngee nag ba jeexal balaa ngaa nekk teacher ndax am na benn façon liggéey boo xam ne def nga ko ci diggante bi. Déedéet defuma benn liggéey. No, I didn't do any work. Before you became a qualified teacher, did you do any kind of teaching work? Unqualified teacher laa woon. Balaa ngaa nekk. I was unqualified teacher. And how long were you an unqualified teacher before you became qualified? Ci ñaata diir nga nekk unqualified teacher balaa ngaa nekk qualified teacher? 10 years. 10 years. And after you became a qualified teacher, I believe that was after you attended the Gambia College, which you just narrated to us. Can you tell us what positions you occupied, where and when? Gannaaw boo jeexalee Gambia College yaakaar naa ci nga ñëw nekk na qualified teacher léegi nag di ñu mun a wax gannaaw loolu yan place nga nekk ak kañ ak fan. Ma qualified Farafenni lower basic laa nekkoon. Farafenni proper. When I was qualified, I was at Farafenni upper basic. 1994-1996 classroom teacher. From 1994 to 1996 as a classroom teacher. Ma jógee fa ñu yóbbu ma Kerewan lower basic. From there, I proceeded to Kerewan lower basic. 1996 by 2005. From 1996 to 2005. Ma jógee foofu ñu indi ma Berending lower basic. From there, I was posted to Berending lower basic. 2005 by 2009. From 2005 to 2009. 2009 by 2012 ma ubbi school bu ees Kër Jarga lower basic. From 2009 to 2011, I decided to open a new school, a place called Jawo. Mr. Interpreter, I believe that was the wrong interpretation for the years. Can the witness please repeat the years that she... Mën nga baamtuwaat at yi nga wax ni. Ma ne 2009 by 2012. Ñu yóbbu ma ubbi school bu ees Kër Jarga lower basic. From 2009 to 2012, I was taken to Kerjarga where I opened a new school. Foofu laa jógee ma dem management 2012-2013. From there, I went to management from 2012 to 2013. Bu ma paree ma dellusiwaat SEW lower basic 2013-2014. From there, I came back to SEW lower basic school from 2013 to 2014. ñu yóbbuwaat ma ubbi beneen lower basic Medina Kano ma Mayamba 2014 by 2017. From there, I was taken to Medina Mayamba where I opened a new school from 2014 to 2016. 17. Fi ma nekk nii maa ngi SEW lower basic as stream head. 2014 ba fi ma nekk nii maa ngi SEW lower basic as stream head.
from 2013 up to date, I am a stream head at SO, lower basic. Thank you for providing that information, Madam Jawo. We see that you have extensive experience in the teaching field, ranging from basic teaching positions as a classroom teacher to administrative positions. And you have, my apologies, Madam Interpreter. Please continue. jërëjëf madame Jawo gis nañ ne am nga xam-xam yu yaatu ci wàlli njàngale ba nga dooree di jàngale ba nekk qualified teacher ba ñëw nga nekk ci ñi nga xam ne ñoom ñoo amee wàlli doxalin liggéeyu school bi ci boppam. jërëjëf. You have also opened schools, newly opened schools, which you have headed. tey tamit am na ay school yu bari yoo xam ne ñu ngi ko ubbi ees di la fa yóbbu nga di ko jiite. You have also said that your current position is a senior teacher, which is a lower position than you have occupied in the past. wax nga na mit léegi fi mu nekk nii yaa ngi amee maxaama bi ñoo wax senior teacher te loolu dafa mel ni moo gën a suufee ya nga xam ne moom nga yore woon ci gannaaw. Can you tell us what is responsible for this demotion? waa lan moo waral nag nga ñu wàccee sa maxaama noonu. parce que school yi ma doon di ubbi school yu ndaw la te fii classe yi school la. The schools that I have been opening, they were lower schools, and also here is a lower school as well. Can we have the interpretation again? The schools that I have been opening, they are lower schools, and right now the school I am in is a small school. Yes, and my question was, what is responsible for her demotion? waaw li mu laajte mooy lan moo tax sa maxaama ba nga yore woon gën a kowe bi nga amee léegi loolu looy laajteem bi. ma ne school yi ma doon di ubbi school yu ndaw la léegi school bi ma nekk school bu mag la classe yi school la. The schools that I have been opening, they were a lower school, but right now the school that I am operating is a higher school. Would you say that your current position is a higher position or a lower one than what you have previously occupied? léegi maxaama bi nga yore nii ak ba nga yore woon ban moo ci gën a kowe. daanaka yëpp benn la parce que stream head bi maa ngi amee 6 classes. I can say compare ak school yi may nekkoon. I can say it is all the same because the position that I was handling was a stream head. So I can say the position that I handled before and the current position, they are all the same. And what is responsible for your transfer of positions from your last position to the current one? léegi lan moo tax nag ñu toxal la ci maxaama ba nga yore woon ñu toxal la ci beneen maxaama bi nga nekk léegi nii. man maa dem request ne ñu toxal ma parce que wéruma. I am the one who went and request for my transfer because I am not feeling well. ma gis ne liggéey bi duma ko munati. I have seen that I could not continue to do the work. te bëgguma ñu ñëw fekk lu ma war a def fekk defuma ko ni ma ko war a defee. And also I don't want them to come to meet me. The things that I should have done, I could not have done them. moo tax ma dem request ne ñu transfer. That was the reason why I went and asked for transfer. And without going into the substance of the matter, can you just briefly tell us what is responsible for your ill health? xëy na soo mënta dugga ci biir sax li nga xam ne mooy sabab bi ndax di ñu mun a waxal lan moo waral sa ñàkk a wér gi. waaw dinaa ko mun a wax. Yes, I can explain. dimanche juróom-ñetti fan ci February 2009. On Sunday, 8th day of February in 2009. Kindly tell us what happened on that day. wax ñu lan moo xew bés boobu. dama jógee suma kër ma dem suñ family compound dem nuyu ji suma yaay. I left my home and went to my family compound to greet my mom. bu ma paree suma raka bu jigéen mu wax ma ne ñu ne dafa am ay jàppakati duma yuy ñëw ci dëkk bi fii tey. After I was prepared to go, I was informed by my younger brother that there were people around who, these people who come, the witch hunters, who came around. mu ne Yaya Jammeh moo leen yónnee si. And stated that they were sent by Yaya Jammeh.
noonu ma ne ko kon xaaral ma gaaw dellu si kër gi togg añ suñ ñëwee nga call ma. By that information, I responded that let me go back home hurriedly so that I can come and cook. In the event that they are back, you should let me know. noonu ma togg añ ba pare añ. I cooked. After cooking, I ate lunch. mu call ma mu ne ma ñëw nañ. He called me, informing me that they have arrived. ma jógee suma kër ma dem family compound bi. I left my home and went to the family compound. ma fekk fa suma brother suñ caat bi. I met my younger brother there. noonu si laa ko wax ne nañ ànd si bantaba bi ñu dem seeti jàppakati duma yi. That was when I told him, let's go together to the Bantaba so that I can go and see these people who come to hunt the witches and the wizards. And can you tell us what time of the day that was when you finally arrived there? dañu mën a wax ban waxtu la woon ci bés bi jamono bi nga fa àgga. loolu daal xam naa after 1 towards 2 la daal. It is around 1 towards 2 o'clock. And just kindly tell us what you observed when you got there with your brother. léegi nag ba nga fa àggee ak sa càmmeñ jooju lan nga fa seetlu. bi ma eggee maa ngi gis nit ñi ñu ngi tega di fecca di woy. When I arrived there, I saw people, they were drumming, dancing, singing. ay ñooñu ay gan lañ dëkkuñu fii. But they were strangers. They don't live here. ak green boys yi. And also the green boys. ak ay para gis naa ay para. I also saw paramilitaries there. And can you tell us what the green boys were doing when you saw them, and the paramilitary as well? green boys and guards yi ñu ngi doon ok. dañ ñu mën a wax green boys yi ak para yooyu ba nga leen fa gisee lan lañ doon def. green boys and guards yi dañ doon di woy di tàccu di fecca fekk benn man mu ngi sol lu xonq amee ay seetu ak ay téere si yaramam bi. The green boys were singing, dancing, clapping, whilst there was a particular man who was dressed in red, and on that red there were mirrors on the red clothes he wore. Do you know who the green boys were? xam nga ñan ñooñu nga wax green boys. aw ma leen de yéen dama gis ñu ngi sol green. I don't know them. I just saw them dressed in green. And how did you identify the paramilitary? naka nga xàmmee para yi. ñu ngi sol uniform dark blue. They were wearing uniform, dark blue. And is that the uniform you would identify with the paramilitary? léegi ñoom liñ sol noonu moom nga leen xàmmee yéen ay paramilitaire lañ. waaw. Yes. Apart from the green boys and the paramilitary, did you see any other from the security sector? gannaaw green boys yooyu ak para yi ndax am na ñeneen ñoo gis ñoo xam ne ñu ngi bokk ci wàlli takkader yi. bàyyiwuma ko xel de mënuma fàttaliku. Yeah, I didn't observe that and I cannot remember. Did you see the military there? gisoon nga fa militaire yi ndax gisoon nga militaire yi foofu. waaw am na militaire yu ma fa gisoon. Yes, I saw some military officers there. In terms of numbers, how many of the green boys and girls did you observe? su fekkee ne mun nañ koo lim ñaata nga seetlu ci ñi nga xam ne ñoom la ñu wax green boys and girls. green boys and girls yi ëpp nañ 10 bari nañ. The green boys and girls, they are more than 10. And what They are about too the much. paramilitary? paramilitary ñaar laa fa gis. The And- paramilitaries, I saw 2 there. And what about the man who was dressed in red? Did you see any other person like him? ki nga gis mu sol lu xonqali ndax moom rek nga gis ndax gis nga ñeneen i moromam ñu sol lu ni mel. moom laa gis de. I saw him. And who did you identify him as? léegi kooku moom lan nga ko xàmmee moom mooy kan. kooku de xaw ma ko de Pël la de laaka. I don't know him there, but he speaks in Fula. You mentioned that your sister had told you that the witch hunters were coming. wax nga ne sa rakka bu jigéen moo la wax ne rubakati duma yi ñu ngi ñëw. waaw. Yes. Did you identify anyone in that crowd that you have just described who was the witch hunter? léegi ba ngeen eggee ci mbooloo moomu nga wax nii léegi ndax ba nga fa eggee xàmmee nga ci kenn koo xam ne gis nga ne mu ngi bokk ci ñiy roba duma yi. moo nekk ki sol lu xonqali.
It is the one who mbubaam bi amee ay téere ak ay seetu. It was the one who was dressed in red, and his dress, there were mirrors and jujus on his dress. What was he doing in particular? moomu lan la doon def. dafa seex mbilib di fecca di wóor mu ngi amee seetu. He was blowing whistle and dancing. Mr. Interpreter, she also said that he had a mirror in his hand. mu ne dafa amee woon seetu tamit ci loxoom bi moo wóor. And what else? loolu laa wax ma ne mu ngi amee woon seetu. Yes, he was also carrying a mirror in his hand. Was he doing anything in particular with that mirror? seetu boobu mu amee woon ci loxoom dafa am dara lum ko doon jëfoo. daf ko doon seetee nit ñi ci gannaawam. He was looking at people waited behind him. And what did he do, if anything, after he looked at those people in the mirror? léegi bu jëlee seetu bi di ko xoolee nit ñooñu ci gannaawam gannaaw boobu lan la dee def. si la dee dem tànn. That is when he will go and select. So that was the instrument he used to identify witches and wizards. bon daal loolu mooy jumtuwaay bi nga xam ne moom la amee woon pour xàmmee ci duma yi. waaw. Yes. And what were the paramilitary doing? And the military people you saw there, did they have any particular role? léegi militaire yi nga fa gis doon ak para yi ñoom lan lañ doon def. ñoom kañ fi ñu taxawal duma yi ñu jàpp foofu la ñoo taxaw di garder nit ñi pour buñ daw. For them, when you are identified, the place that they will ask you to stand, that's where they will be with you as a guide. And did you observe how they were capturing these so-called witches and wizards whilst you were standing at the bantaba? yow ba nga taxawee ci bantaba bi foofu ndax yaa ngi doon seetlu anam yi nga xam ne noonu lañ doon jàppee duma yi. waaw ñenn ñi dañ dee dem ba ci seen biir kër yi ñu dem jëli leen foofu indi leen. Some people, they will go up to their residence, pick them up and bring them. And how were these people treated? léegi naka lañ leen doon ci yan anam lañ leen doon jàppee. dañ leen noo wax ne duma lañ ñu jiital ci leen ñu ne leen suñ bañee ñu dóor leen ñu ngi amee baatin ay baatin. They were alleging them that they were witches and wizards, and when they refused to go, they will beat them up. And who in particular was capturing these people? waa kan ci ñoom ci boppam moo doon jàppa nit ñooñu. moom pol bi soloon yu xonxa yi ak ay green boys. Is the fuller man who was dressed in red and plus the green boys. And you said that people who were captured were being threatened with physical violence and they were also being beaten. Is that correct? wax nga ne ñi nga xam ne ñoom lañ jàppoon nag ñu ngi leen doon xuppa pour di leen dóor tamit biñ leen jàppa foofu. gisuma fuñ dóoree de waaye ñu ngi leen wax ne soo leen demul dinañ leen dóor. I never saw where they were beaten, but I heard them saying that if you refuse to go, we will beat you. And who was actually making that threat? kan moo leen doon xuppa noonu. moo nekk green boys si ànd ak waa ji dee jàppa nit ñi. It was the green boys and the person who was apprehending people. And were they holding anything in their hands that they could possibly use to beat anybody? jamono jooju ndax ñu ngi amee woon dara ci seen loxo loo xam ne xëj na ku bañ dinañ la ko dóoree. ñu ngi amoon baatin ñu téye ay baatin. They were carrying batons along. And did anything happen to you in particular whilst you were standing in the bantaba observing the scene? yow mii ci sa boppa ba nga taxawee noonu ca bantaba ba di seetaan ndax am na dara la fa dal. waaw dara dal na ma fa. Yes, something happened to me there. Please tell us what happened to you. léegi wax ñu lan moo la fa dal. ma taxaw maag suma broda dama gis mu ngi fecca pol bi mu ngi fecca seex mbilipam bi di ñëw di ma utal si. Whilst I was standing with my younger brother, I saw the fuller man was dancing and blowing his whistle coming towards me. Please carry on. noonu mu ñëw joxoñ ma mu ne ma dem fi nit ñi taxaw si ron garab bi si bantaba bi. That's how he came and handpicked me and asked me to go and stand at the bantaba.
noonu suma raka mu bëgg a wax ne du ma dem ma ne ko bàyyi ko bàyyi leen ma dem balañ fee tàngal sa yaram bi. My younger brother wanted to resist for me not going, but I told my younger brother that no, allow them to take me. If not, they will come and beat you here. So noonu la ma bàyyi ma dem taxaw si ron garab bi si bantaba bi. That's how he allowed me to go and stand at the bantaba. Do you know the reason why you were handpicked from the bantaba? xam nga lan a tax yow ñu ñëw seppi la foofu ca bantaba ba. Ah ñu ne doma lañ doon tànn de. According to them, they said that they were looking for witches and wizards. And were you suspected of being one of them? yow nag xanaa dañ foog ne yow da nga bokk ci duma yi. Ah foog naa loolu lañ foog. I thought that's what their belief was. Did the men who were dressed in red communicate with you directly? ñooñu soloon yu xonq yi ndax wax ne ñoo yow. waxut ak man. No, he didn't speak to me. In what language were they communicating in general? ñoom nag bi nga déggee ñuy wax ban làkka lañ doon làkka. Pël lañ doon wax. He was speaking in Fula. Did they appear to be from the Gambia? nuru nañ la ak ñu bàyyeekoo fii ci Gambia. bàyyeekoo wuñ fii. They were not a native of this country. Do you know where they were from? ndax xam nga fan lañ jógee. xaw ma fu ñu jógee. I don't know where they are from. Please continue and tell us what happened after you were captured. léegi eggalil wax ñu gannaaw buñ la jàppee ba pare lan moo xew. léegi biñ taxawee foofu yàgg nañ fa taxaw ñu ngay jàppa nit ñi di dugga ci kër yi di indi. While we were standing there, and we have stand there for some time, whilst they went and handpicking people in their own homes and bringing them to the Bantaba. biñ indee nit ñi bañ bari. When they bring people until they were many, si lañ gis ñu indi boss bu mag a mag man boss. that was when we saw a boss. They bring in a boss that is called a man boss. so bi mu ñëwee si la Green Boy si wax ne dugaleen si boss bi. Upon the arrival of the boss, that was when the Green Boys gave instructions for us to enter the boss. And can you remember how many of you were captured at that point? jamono jooju fàttale ko nga yéen ñaata lañ jàppoon. mënuma xam ñun ñaata la waaye boss bi feesoon na. I could not tell how many of us were in the bus, but the bus was full to capacity. Can you describe what kind of bus it was? man boss yu mag yi. It was this man bus, these big ones. Kindly continue. eggalil. léegi buñ duggee si boss bi. When we entered the bus, boss bi taal mu dem Fort Buleen Barra. the bus began to be in motion. so buñ àggee Fort Buleen. When we arrived at Fort Buleen, noonu si laa gis Lamino Cissé ñu ngi handcuff loxoom yi. that was when I saw Lamino Cissé, his hands were handcuffed. late Alaaji Tabora Mane. The late Alaji Tabora Mane, Mary Tall. Alaaji Faye. Alaji Faye, ak nit ñu baree bari. and some other people. Can you tell us when you got to Fort Buleen? dañu mën a wax kañ ngeen àgg Fort Buleen. Fort Buleen daal balaa timis lañ fa àgga. We arrived in Fort Buleen before in the evening. And you had explained previously that you got to SL around after 2. te waxoon nga ñu fi tamit ne yéen a ngi egga SL boori gannaaw ñaari waxtu. waaw. Yes. So can you tell us what you were doing during those 5 hours that you spent in SL? ci diiri juróomi waxtu yooyu yëpp lan ngeen doon def SL. ñu ngi doon jàpp rek di indi. di dugga si kër yi di jàpp di indi. They were handpicking people, bringing them to the said place where we were standing. And I know you previously said that you don't know the amount of people that were captured, but perhaps can you tell us whether they were more or less than 60? dëgg la wax nga fi ne doo mën a xam ñaata nit lañ jàppoon waaye xëj na ci xayma ndax di nga mën a wax ndax weesu woon na juróom-benn fukki nit. mun naa wax ne weesu na juróom fukki nit. I can say it is more than 50 people. Was it up to 70? eggoon na juróom-ñaar fukki nit. juróom fukki nit laa wax. ma ne ëppoon na juróom fukki nit loolu laa wax.
I said it is more than 50 people. That's what I have said. Yes, and I understood what you said. I was just wondering whether they were up to 70 people. waa xam naa li nga wax waaye comme nga ne passé na juróom fukki nit moo tax may doon laajte ndax àgg na juróom ñaar fukki nit. loolu la setuma leerut ma. I cannot testify on that. I'm not sure. I'm not sure whether it is up to that number. And you mentioned certain individuals that you met at Fort Bullen, is that correct? am na ñoo fi tudda itamit ne ñooñu danga leen fekk Fort Bullen. waaw. Yes. Were these people additional to the ones that you came with from SL? ñooñu lim bi dafa yokku ci ñi nga xam ne ñoom nga àndal bàyyeekoo SL. waaw. Yes. I would like to just get some more details about each and every one of them. dama bëgg nga gën ma leeralal daal ñoom kenn ku ci nekk mbiram lan la. You spoke about Lamin Cissé. wax nga ku ñoo wax Lamin Cissé. waaw. In what Yes. condition did you see him? dama fekk mu ngi sonna mu ngi mel ni kuñ dóor ba pare handcuff loxoom. I met Please him. wait for the interpretation, Okay. Madam Jawo. Carry on. eggalil. Interpretation, please. I met him. He was very tired. It seems like he was somebody who was severely beaten, and his hands were placed in cuffs. And how did you come to that conclusion that he looked like he had been severely beaten? lan a tax nga wax ne ni nga ko seetloo dafa mel ni dañ ko dóoroon dóor yu métti. parce que biñ jógee si boos bi am na ku doon wax ne dañ doon isi yaayi Lamine Cissé ak papaam Lamine Cissé ne duñ ko indi mu xeexa ñoom ñu handcuff ko yóbbu dóor ko handcuff ko yóbbu ko. When we boarded the vehicle, I heard people were saying that Lamin Cissé's parents, the witch hunters, wanted to bring them into the bus, but Lamin Cissé insisted. Based on that reason, Lamin Cissé was severely beaten. And that information came to you subsequent to you seeing him, that is correct? xibaar boobu yaa ngi ko jot gannaaw boo xamee ne gis nga ko ba pare. kala ma koo gis biñ nekkee si boos bi di dem Fort Bullen ci laa ko dégg. Upon my way going to Fort Bullen, whilst I was in the bus, that was the time I heard about this information. And that was prior to you seeing Lamin Cissé? loolu nag dafa fekk gisaanteeguloo Lamin Cissé. ba fekk gisante gu maa moom. Yeah, by then I didn't see with Lamin Cissé. And when you actually saw him, can you tell us if you saw anything on his body that suggested that he was indeed beaten? léegi gannaaw boo gisee Lamin Cissé ndax seetlu nga dara ci yaramam boo xam ne loolu moo la wéral ne daal dañ ko doon dóor. bëtam yi laa seetlu bët yaa ngi xonxa. I have observed his eyes. His eyes were red. And did you previously know him? ndax xamoon nga ko balaa loolu. am naa ko bu yàgga di ñun ñëpp a fi yarandoor fii lañ juddoo fii lañ yaroo. I have known him long time ago. We have grown up together here. And do you know what his profession was at the time? xam nga moom lan la doon liggéey jamono boobu. mu ngi doon di head teacher la woon. He was a head teacher by then. You also mentioned one Mary Tal. tudda nga fii tamit ku ñoo wax Mary Tall. waaw. Who was she? Yes. ku kooku. Mary Tall mu ngi woon APRC Bara. Mary Tal was with APRC in Bara. Do you know what position she occupied in the APRC party? xamoon nga lan ban maxaama la yore woon ci parti APRC. xawma de ban position la amee woon. I don't know which position he held. ay suñ dee dem daf dee dem ak ñoom. Whenever they are going, he goes with them. And who was Alaji Fai? kan mooy Alaaji Fay. Alaaji Fay moo nekk alkaali bi Bara léegi. Alaji Fai is the alcalde of Bara currently. And what position did he occupy when you saw him in Jamono- 2009? jamono jang ko doon gis na ci atum 2009 moom lan la woon. fekk nekkaagul alkaali. By then, he was not an alcalde. You also mentioned that you saw the chief, Alaji Tabara Mane, at the time. tudda nga fii tamit ne gis nga ka nekkoon chief ba jamono jooju Alaaji Tabora Maane. waaw. Yes. And what region was he the chief of? moom fan la nekkoon chief ci ban tunda. loo wañoomi. Lower Nyomi. seefi loo wañoomi la woon. He was the chef of Lower Nyomi. And in what condition did you find these people in? ba nga leen fa gisee nag ñoom it ci yan anam nga leen fekka.
xanaa jaaxle rek mel ni ku jaaxle daal. They were in a form of very disappointment form by then. Were they under detention, as far as you could see? biñ leen gisee noonu nuru nañ la ñoo xam ne dañ leen jàppa. waaw parce que ñi jàppa rek lañ yóbbu Fort Blaine. Yes, because it only those who were apprehended were taken to Fort Blaine. And as far as you've mentioned, it looks like all of those people who had been captured at Fort Blaine came from Bara. Is that correct? léegi dafa mel ni ñi nga xam ne yëpp ñoom ñeen jàppa yóbbu Fort Blaine ñëpp Bara lañ jógee. The ones that she subsequently met there? waaw ñooñu Bara lañ jógee. Yes, they were all from Bara. So which means that now you had people from SL as well as Bara? léegi dafa mel ni am nga fa ay nit ñoo xam ne ñi leen ngi jógee SL ñi leen ngi jógee Bara. waaw. Yes. And apart from those who were captured that you met in Bara, can you tell us if you saw any other people there? gannaaw ñi nga xam ne ñoom lañ jàpp jóge nga fekk leen Bara foofu ndax am na ñeneen ñoo xam ne fekkaat nga leen fa. fekk nañ fa police officer mu ngi sol sac bu weex. We met a police officer there. He was wearing a white shirt. And do you know who he was? xam nga kooku kan la. xaw ma ko de. I don't know him. Do you know what position he occupied? ci ni nga ko seetloo ndax xamoon nga moom ban maxaama la yore woon. xaw ma ko woon. I don't know by then. As far as you know, those police officers who wear white uniforms, do you know whether they're junior in rank or senior in rank? coow yow ci sa wàlli xam-xam police yi nga xam ne ñoo dee sol uniforme yu weex yi ndax ñoom ci maxaama yu kawe yi lañ toll wala ci yu suufe yi ci sa wàlli xam-xam. si maxaama yu kawe yi lañ toll. Yeah, they were part of those with the highest positions. He was a senior officer. bon moom kilifa la fa woon. waaw. And he was a senior officer of the police, is that correct? Yes. bon dafa mel ni kilifa la woon ci wàlli police bi noonu la. leeruma de. I was not sure about that. Can you describe him physically? ndax dañu mun a wax moom jëmmaam naka la mel. amut yaram noonu te tuuti wut noonu tamit. He did not have that much weight, that much, te dafa xaw a xees. and he is fair in complexion a bit. And that place you were taken to, which you mentioned at Fort Bullen, do you know what kind of place it is? historical. fii nga wax ne foofu lañ leen yóbbu woon foofu ci Fort Bullen di nga mun a wax foofu ban place la naka la mel. foofu historical place la. That place is a historical place. And were there any particular people who occupied Fort Bullen at the time? jamono boobu ndax amoon na ay nit ñoo xam ne ñoom ñoo nekkoon foofu ca Fort Bullen. amoon na ay soldats yu fa nekkoon. There were soldiers who were living there. And who else did you observe apart from the soldiers who were there? gannaaw soldaar yooyu nga xam ne nag ñoo fa dëkkoon ñan nga fa seetluwaat. loolu rek laa fa xam. It is the only that I know. The green boys you mentioned in SL, as well as the paramilitary, where did you leave them? Green boys yooyu nga xam ne ñoom nga gisoon ca SL ak para yi fan nga leen bàyyi. am na ñu dugg ak ñun si biir boos bi waaye am na ñoo xam ne gisuma leen si biir boos. There were some who entered the bus with us, but the other people, I don't see them. I don't know where they are. So what subsequently happened after you got to Fort Bullen? How long did you remain there? léegi gannaaw boo eggee Fort Bullen nag lan moo fa xew ak ñaata waxtu ngeen fa def. daanaka 1 hour lañ am Fort Bullen ferry bi ñëw. I can say we almost spent 1 hour there and the ferry arrived. noonu si lañ dawal boos bi ñu dem si terminal bi. Like that, we then drove the bus to the terminal. léegi bi nit ñi wàccee si ferry bi ñu dugg ak boos bi si biir ferry bi. When people alighted from the ferry, then we entered with the bus in the ferry. léegi bi ferry bi bu dee bi ñu eggee Banjul. When the ferry departed until we arrived in Banjul, ñu awee Bon Road. we took the road of Bone Road.
waaye nag fekk mu ngi xaw a guddi biñ eggee man xaw ma woon fan lañ ñu yóbbu. But by then it was a midnight, so I couldn't tell exactly where we were taken to. What time was it when you arrived? ngeen eggee ban waxtu la woon. After 8 to 9 daal. It was around after 8 to 9. Did you subsequently know where you had been taken? gannaaw boobu nag xamoon nga fi nga xam ne fa lañ leen yóbbu. gannaaw bi si laa xam ñu ne kër Baba Jobe la Kololi. It's after that I began to know that they said it was the compound of Baba Jobe at Kololi. I know that when you got there it was late, so you may not have been able to observe your surroundings very well, but perhaps the next day after it was light, can you remember or give a brief description about what the house of Baba Jobe looked like? xam naa ne ba nga fa egg booba guddi na xëj na leen dem na doo mun a xam naka la béréb ba mel waaye ca suba sa nag ba ngeen xëyi fañ la yóbbu foofu kër Baba Jobe na duñ ñu mun a waxal béréb boobu naka la mel. Hall bu mag la. It's a big hall. ba pare mu ngi amee swimming pool. And it also has a swimming pool. And when you got there, were you processed in any way or registered? Was anything done to you? ba ngeen fa eggee ndax am na ay bindu wala ay yeneeni mbir yoo xam ne defal nañ leen ko fa foofu ba ngeen eggee. biñ eggee si bunta bi dañ gaat si dañ taxaw si ñaari boor yi bunta bi yëpp ñu ne nañ leen taxaw ndax doma yi buñ rëcca. Upon our arrival there, the guards were standing in both ends of the door, and they were saying that let's stand and guide these people so that the witches and wizards will not be able to escape. These guards, did you meet them there or were they guards that you came with? ñooñu fa doon garder fa ngeen leen fekk ndax da ngeen àndandoo rek ñoom ñëw. loolu leeruma de. That is not clear to me. maa ngi woon si biir boos bi biñ wàccee si lañ gis guards yi start si ñaari boor yi. Because I was in the bus, and it was when we alighted from the bus that is when I saw them guarding the both end of the door. Did the guards appear to be civilian or from the security? ngi sol green. The guards were wearing green. Were they part of the green boys? dañ bokk ci ñooñu ngeen di wax green boys. waaw. Yes. Please kindly continue and tell us what happened. léegi eggalil nag nga wax ñu lu xew. léegi bi ñu dugalee si hall bu mag bi. Then when we were placed in that big hall, ñu ne ñu toog si kaw tiles yi. they said that we should sit on the floor, on the tiles, man ma taxaw. and I stand. guards yi di dem round toog leen. The guards were going around asking people to sit down. mu am ku ñëw si man mu ne ma toogal. There is one who came to me and asked me to sit down. ma ne ko man duma toog ci tiles yi. I told the person that I will not sit on these tiles. mu ne ma yow yaay kan be doo toog si tiles yi. He told me, who are you until you will not sit on this tile? ma ne ko man civil servant laa ni ki yow. I responded that I am a civil servant just like you. ma ne ko doo ma taaj si kaw tiles yi te yow doo fa toog. Then I further told him, you will not place me on this tile since you yourself, you are not going to sit there. si la dem mu dem indi basang. That was when he went and bring in a mat si la ko lal mu ne ma toogal. and spread the mat and asked me to sit down. mu ne ma lan ngaa liggéey. He asked me, what is your work? ma ne ko ñun ñoo dee jàngale ay jàngalekat la. I told him, we are the one who teaches people. I am a teacher. And you have mentioned that this particular individual was a civil servant. Do you know which part of the civil service he came from? wax nga fi ne kooku nag dafa liggéey ci nguur gi ndax xam nga ban fànn ci wàlli nguur gi la doon liggéey. ma ban fànn lay liggéey de. I don't know which part of the government the person is working. Was he a security officer or a civilian? ndax moom xamuloo ndax civil la ndax ci ñi nga xam ne ñooy waa takkadeer. green la sol. He was dressed in green. Thank you. You may proceed. jërëjëf àggalil. eggalil. noonu si la ñu indil ay booli yu mag yu def benn cin. That was when he bring in these big bowls containing a food called benachin. ñu ne lekk leen gaaw. He said, eat this food fast. ma ooyaat di same guard bi ma indil basang bi. I called again
the guard who brings the mat for me, ma ne ko man duma dee lekka maalo suma kër guddi ñaata at. I informed him that I don't eat rice in my compound. That is many years now. mu ne ma lan nga dee reeree. He asked me, what do you use to take your dinner with? ma ne ko tii ak nguuru. I told him tea with bread. noonu si la dem mu indi flask bu def tii indi mburu yu bari. That was how he went and bring a flask containing tea plus with lot of breads. ñi taxaw toogoon suma boor yëpp si basang bi ma ne leen accale ñu reer. Those people who were sitting beside me on the mat, I told them to join me to have our dinner. léegi ma xeeli leen ku nekk si tii kopp yi indi waale ñu reer. So I gave each of them a cup of tea and then we took the dinner. And did you do anything after you had dinner? gannaaw boo reeree ba pare nag ndax am na dara loo def. biñ reeree ba pare nag ñu ne doma yi fi mu nekk waxtu naan jot na. After taking our dinner, that was when they said, you witches and wizards, it is high time now for you people to come and drink your medication. What language were they speaking to you in? ban làkk lañ la doon làkk bi ñoo wax. girin yi ñoo ñu doon wax loolu. It was the green who was saying this to me. Wolof la ñu doon làkk ak soose. They were talking in Wolof and Mandinka. And what happened after they told you that it was time to drink? Please wait for the interpretation, Madam Jawo. Thank you. léegi gannaaw buñ leen waxee ne nag waxtu wi jot na nag pour ngeen naan gannaaw boobu lan moo xew. léegi si lañ wax ne ngeen def line ñu dem si gannaaw. That was when they give instruction that we should stand in line. léegi noonu lañ def line ñu dem si gannaaw. That was how we make a line and we went behind. ñu yóbbu ñu si benn store. They took us to one store. am na ku taxaw si bunta bi mu tiim benn container si biir store bi. There was someone who was standing at the door and he faced the container. am na keneen ku taxaw opposite ki taxaw si bunta bi. And there was another person who was standing opposite that person who was standing at the door. léegi ki tiim container bi moo dee tiba kaas di ñu jox ñuy naan. And the one who was facing the container was the one who will take the medicine from the container and give it to us. léegi bi ma eggee ñu jox ma. Then when I arrived, then I was given. ñu ne ma soo naanu dinañ la dóor. They told me that if you did not drink, we will beat you. ñu jox ma ma naan. They gave me and I drink. Can I just have some more details about where this liquid you were given to drink, where was it stored in? léegi di moom na leeralal loolu nga xam ne moom lañ la doon jox pour nga naan fan lañ ko dencoon. si biir store bi si gannaaw lañ ko dencoon. It was hidden inside the store behind. Was it in any particular container? dafa am ci benn façon ndab buñ ko defoon. waaw si siwo bu mag lañ ko defoon ñu ngi ko defa. It was contained in a big bucket and it was covered. And the cup you were given to, which was used to fill the liquid, can you tell us the size of the cup? pot biñ doon tànxee di leen jox ngeen di naan ndax di ñu mën a wax naka la toll. teacup la. It was a teacup. And can you tell us how many cups of that you were given? di ñu mën a wax ñaata pot nga ci naan. benn cup rek lañ ma jox. I was given only one cup. Are you able to give us a description of what the liquid tasted like and what it looked like? ndax di ñu mën a wax garab boobu cafka gi naka la mel ak melokaan bi naka la mel. dafa weex mu amee ay xob si biir waaye dañ la wax ne nga naan ko nga yëy xob. It was very bitter and it contained some leaves inside. After drinking the liquid, you will be instructed again to chew the leaves as well. And who was the particular individual who was responsible for giving you the liquid to drink? kan ci ñoom mooy ki nga xam ne daal moom warugalam mooy woon mu taxaw di leen jox garab yi ngeen di naan. green boys yi. It was the green boys. The man who was dressed in red that you left in SL, did you see him again at any point? kooku soloon lu xonq yi nga xam ne yaa ngi ko bàyyi woon SL ndax gannaaw boobu am na benn jamono boo xam ne gis nga ko.
gisuma ko ba bi nit ñi naanee mbaan ni commencé daanu si laa ko gis muy dugga si biir xool bi di génn. I didn't see him until when people took these medications and they began to get drunk. And that was it, and we began to fall on the floor. That was the time I saw this man. And apart from being given the liquid to drink, do you know if the liquid or another similar liquid was used in any other way? Gannaaw wuñ leen joxee garab boobu ngeen naan ba pare ndax benn façon garab boobu wala beneen façon garab sax jël nañ ko jëfoo ko pour leneen. déedéet garab boobu rek laa fa yëg de. No, it is only that medicine I am aware of. And was it only used to drink? Ndax da ngeen ko jël naan rek ngeen ko defee defeewu leen ko leneen lu dul naan. naan rek lañ wax ne ñu def ko. They only asked us to drink. Please tell us what happened, if anything, to you after you drank the liquid. léegi wax ñu lana la dal su fekkee ne dal na la gannaaw boo xamee ne naan nga garab boobu ba pare. léegi biñ naanee ba pare ñu ne dellu leen si xool bi ñu dellu. After drinking the medication, we were then given an instruction to go back to the hall. ñu ne ku nekk na toog place am. They said each of us should sit at our previous places. ñoom ñu ngee dem round di seen ak soni nit ñi ñoo def. Then they were going around looking at the way and manner people were. léegoo léeg ñu ñëw. Sometimes they will come. balaa boobu fekk laaj nañ ma luy sa liggéey ma ne leen ticca ñu ne ma ticca. lu xew. Before then, I was asked what was my occupation. I told them I was a teacher. That was when he said to me, you teacher, what happened? ma ne leen xaw ma. I responded, I don't know. ticca kii lan la moo def seetal ni moo mel lu moo wax. They said, teacher, look at this person. Look at what he is doing and what he is saying. ma ne leen xaw ma yéen a tax muy wax li moo wax di def li moo def. I told them, I don't know. You people are the cause of what he is saying and the movement that he is making. suñ gisee kuy wax rek dinañ daw dem si booram pour déglu li moo wax. Whenever they heard somebody saying something, they will run and come beside you to listen to what you are saying. léegoo léeg ñu di la laaj ay question di wër. Sometimes they will begin asking you questions and then going around. And what kind of questions were they asking people? yan façon laajte lañ doon laaj nit ñi. di la wax ne lan la loo yëg ci sa yaram. The questions that they were asking is, what happened and what are you feeling on your body? And what kind of behavior did you see these people exhibiting? ñoom ci yan mandarga lañ doon nekk di wone jamono boobu. métti woon na. It was very painful. parce que ñu bari dañ doon wax di daanu mel ni dañ mandi. Because some people, they were talking, falling down, and they were saying some things like somebody who is very intoxicated. Madam Jawo, would you like to drink something? I know it's very hot in here. Madam If you Jawo would fii like dafa to take tàng a de sip of bu your dee water. bëgg nga naan tuuti. Please continue and tell us what you observed. léegi eggalil nga wax ñu lan nga seetlu. yàlla def na man nekku ci suma mun waaye yàlla moo ma ko defal dama toog ba borset di xool ñiy daanu ak ñiy wax. For the help and assistance of God, it's not my capability. It's through God that I was able to sit and watch those people who were saying things and also those who were falling on the floor. And apart from observing the behavior that they were showing, can you tell us if anything was done to them? gannaaw seetlu bi nga doon seetlu ñooñu anam yi nga xam ne moom lañ doon nekkee ndax am na leneen loo xam ne moom lañ leen def. foofu ñi nga xam ne ñu ngi bugg a daanu di jéem a lifin mel ni ku mandi dañoo ñëw ñu puus la nga tëddal si taayil si. Those who are about to fall, and they look like someone who is very drunk or intoxicated, they will come and push you, then you will fall on the floor. Did you observe anybody being ill-treated, for example? seetlu nga ci nit koo xam ne daal ñu ngi doon defa yow ci anam yoo xam ne jaaduwut. gisuma fa loolu de. I don't see that there.
And what would you say was the cause of their behavior? lan nga foog ne ndax moo waral maanaam manière yooyu ñu doon def. naa li ñu jox ñu naan. Except the liquid that was given to us to drink. And where you have already explained that you were given the liquid, did it have any effect on you? waaw wax nga ñu ne yow tamit joxoon nañ la nga naan ndax yow nag def na la dara. ma diggante yàlla dara la ma defut. Between me and God, it has not done nothing to me. And do you know why that was the case? ndax xam nga lan a tax yow garab gi defu la dara. defut ma woon dara foofu de. It didn't cause any harm to me there by then. My question was whether there was a particular reason why the medicine didn't have any effect on you. li ma laajte mooy xam nga sa morom ñi naan garab yaa ngi gis ñu ngee mañeeru ndax yow am na dara lu tax ba yow bokkuloo ci ñooñu liñ doon def. loolu de mënuma koo xam de loolu yàlla ko xam. For that, I don't know that. It is only God who knows that reason. Can you tell us the age bracket of those who were present in Kololi? ñi nga xam ne ñoo nekkoon foofu ca Kololi ndax di nga mën a xam seen at daal ci wàllu misaal ci seen at ci lan la tollu woon. dégguma li nga wax de waxaatal ko. ñi nga xam ne ñoom nga taseeloon foofu mën ngaa xayma ñoom ñëpp ci yan at lañ war a toll. ay màgget ak ay jeeg. There were old people, middle ak ay people, paa. old men. Were there any young people there? amoon na ay ndaw yu fa nekkoon. déedéet gisuma fa ay ndaw. No, I didn't see any youths there. The men and the women who were present, were they detained in the same place or were they separated? góor ñi ak jigéen ñi nga xam ne ñoom lañ jàppoon bañ leen yóbboo foofu dañ leen xaajale ber góor yi fii def jigéen ñi fële ndax dañ leen boole ñoom ñëpp benn place. ñun ñëpp lañ boole woon ci benn hall bi. We are all placed in the same hall. And you have already told us that some of these people, when they started exhibiting the effects of the medicine, they were being asked questions as to what they were feeling. Were any questions directed at you? wax nga ñu ne ñooñu nga xam ne ñoo naan garab gi biñ commencé di manière di wax dañ jëm di leen laaj ndax yow mii ci sa boppa am na ñen ñu ñëw ci yow di la laaj dara. waaw. Yes. am na guard bu ñëw ci man. There was a guard who came to me. mu ne ma lan la looy gis. He asked me, what happened and what are you seeing? ma ne ko dara. I responded, nothing. mu ne ma kële lu moo wax. He said, what about that other guy? What is he saying? ma ne ko xaw ma ci dara yéen a leen jox li tax ñuy def noonu. I responded that I don't know nothing about it. You people are the cause of their behavior. You people gave them something. That's why they are behaving in that manner. su ko defee mu dem waaye léegoo-léeg mu ñëw seet suma bët yi ak ñi ma toogaloon ci éponge bi yundu seet ndax man mu ngi éeg ndax éegut. Then he will go. After a while, he will come back time to time to see whether the medication has started giving effect in my body. Then he will begin to look into my eyes to see whether the medicine has taken effect. Were any accusations made against you and the others? ndax am na benn tuuma boo xam ne teg nañ la ko yaa ñeneen ñi. foofu ndax. Yes, that place, please. whether. foofu noonu. waaw. Yes. waaw parce que bi ñu egsee ci bunta bi gàtt ci taxawee dañ ne taxaw leen both sides balaa doma yi di rëcca. Yes, because upon our arrival at the door, what they said was, you should stand firm before these witches and wizards will escape. What about after you were given the concoction to drink? Was that accusation repeated at any point? gannaaw bu ñu leen joxee garab yi bi ngeen naan ba pare ndax tuuma boobu baamtuwaat nañ ko. xanaa di wóor di wax ne ñi leen ngay wax ne ñu dañ yëy ay nit. Unless Hannah, they were going around listening to people who were saying that they have eaten human beings. And what time was it by the time you took the concoction? waxtu bi nga jël garab bi ban waxtu la woon. mënuma wax exactly waxtu bi biñ lekkee ba pare rek si dañu ne laay ñun dem jëli garab. I could not give the exact time,
but it was after we already ate. That was when the medication was given. Was it late at night or earlier? ci xaaji guddi la woon wala gën naa teel loolu. xaw naa guddi tuuti daal. It was a bit late at night. And did you sleep at that place? foofu ngeen fanaan. foofu lañ fanaan. Yes, we slept there. Where did you sleep? yow fan nga fanaan. man dama leen ne duma fanaan tu ma tëdd si kaw basang bi indil leen ma éponge. I told them that I am not going to sleep on the mat. They should bring a sponge for me. so si lañ ma indil éponge ak darab ñu lalal ma ba tegal ma ngegenaay. That was when they bring an sponge for me, that is sponge, and they spread the matla on it, then I lie down. so noonu laa wax ñi ma dendoon ne ñëw leen ñu tëdda fii. That was when those who were beside me, I told them to join me to sleep on the sponge. You seem to have been receiving receiving special treatment since you came to Kololi. dafa mel ni yow daal ba nga eggee Kololi dañ la doon beral. foofu Can you tell us what was the reason for that? man suma gémmiñ gi laa am wax lañ maa fay. Me, I have my mouth, and I am paid for talking. And it looks like it worked. You demanding for your rights worked on that occasion. bon dafa mel ni daal sa wax ji amoon na njëriñ ndaxte yaa ngi doon laajte li nga xam ne mooy sa yelleef. amoon na njëriñ kan si ñun. Yes, it benefited us. And during the course of the night, were there any facilities, perhaps for the toilet given to you and others? ci guddi gi ndax amoon na xëj na wanak ak yu mel noonu yoo xam ne joxoon nañ leen ko. ku ko bugg a jëfoo nga mun koo jëfoo. répétaat ko. wanoon nañ leen place mel ni maanaam wanak wala béréb boo xam ne boo leen soxlaa seen boppa di ngeen fa mun a dem. wanuñu loolu de. Those facilities were not shown to us. And how did you and others manage? léegi nag naka ngeen fa nekkee woon yow yaa ñeneen ñi. ñeneen de ñu ngi tëddoon di nelaw. ñeneen ñi nga xam ne nelawuñ ni ki man nag ñu ngi toogoon di xool. The other people, they were sleeping. The others, like me, were just sitting down. And how did you manage for toilet facilities? léegi nag boo leen soxlaa dem ci wanag bi nag naka ngeen daan def. yàlla moo ñu ma dimbale de man ba bor set munum bu dew ma si wano. It was through the help of God until in the morning I was never. And what about the others? Going to toilet. ñeneen ñi nag xamuloo. ñeneen ñi ñu ngi unconscious. The others, they were unconscious. Did you observe anybody perhaps urinating or defecating on themselves because they were not able to physically get up and go to the toilet? seetlu nga ci ñooñu nga xam ne ñoom nekkuñu woon seen sago ndax seetlu nga ci ñen ñoo xam ne xëj na saw nañ seen boppa wala yaaxa nañ seen boppa ci jamono jooju. loolu bàyyiwuma si xel de. I didn't observe that. And after you woke up the next morning, were you given any food to eat or water to drink? léegi ba baru setee nag ca suba sa ndax jox nañ leen dara ngeen lekk wala jox leen ngeen naan. joxuñ ma dara si la ñëw ñu ne ma ticca ma ne naam ñu ne ma yow yaag ñii konte ñun ñetta ñu ne ma yéen da ngeen a ñibbi. Nothing was given to me until the following morning. They came to me and said, teacher, you and this, we were 3 in number. We will release you. And can you tell us why they decided to release all of you? ndax di ñu mun a wax lan moo tax ba ñoom ñu ne yéen da ngeen di dem dañ leen di bàyyi ngeen ñibbi. mun naa am li ñu garab bi deful dara moo tax. It might be that the reason that the medicine did not have any effect on us. That might be the reason. And before you were released, did you hear or observe anybody being killed or slaughtered in that place? léegi yow balaa ñu la doon bàyyi pour nga ñibbi ndax dégg nga wala gis nga kenn koo xam ne rendi nañ ko foofu wala ñu rey ko. déggaane yàlla gisuma loolu. To be frank, between me and Allah, I didn't see such. And did you hear anybody speak about an incident like that? ndax dégguloo kenn tam koo xam ne wax na lu ni mel ne xew na fa. déedéet dégguma lu. No, I didn't hear such. And you've already mentioned that you and others who did not exhibit the symptoms of the medicine were
released, did you leave others there when you were going? waaw wax nga fi ne yow yaa ñeneen ñi nga xam ne gannaaw boo leen naanee garab gi daal nekku leen woon di manière comme ñeneen ñi yéen bàyyi nañ leen ndax ñeneen ñi tam gannaaw gi bàyyi nañ leen ndax fa ngeen leen bàyyi. foofu lañ leen bàyyi. We left them there. And do you know why they were detained there? xam nga lan a tax ñoom ñu téye leen fa ñoom yéen ñu bàyyi leen. loolu ñoom ñoo ko xam. That reason, it is only known to them. And do you know how long they remained there after you had left? yow gannaaw boo leen fa bàyyeekoo ndax xam nga ñooñu nag ñoom yan jamono lañ fa toog. dégg naa ñu ne am nañu fa am 1 week de. I have heard that there were people who have spent 1 week there. And did you hear about what was going on during that week and what they were made to do? ndax mënoon nga dégg jamono bés bu ay boobu ñeen fa téye woon lan lañ leen defloo wala lan a xew ci ñoom. non dégguma woon dara de. I didn't hear anything. And what happened after you subsequently left Kololi? léegi lan moo xew nag gannaaw boo xam ne bàyyeekoo nga Kololi. léegi dañ ñu yóbbu ba si bunta bi fekk ñu ngi taxawal moto foofu. They took us up to the gate, and by then there was a vehicle that was standing there. ñu ne ñu ubbi bunta bi ñu ne ñu dugaleen. They opened the door and asked us to enter. moto bi isi ñu ba terminal Banjul. The vehicle brought us up to terminal in Banjul. ñu jox ñu ku nekk $300 ñu ne ñu ñibbi leen. They give each of us $300 and asked us to go home. And do you know why they gave you this money and asked you to go? xam nga lan a tax xaalis boobu ñu jox leen ko pare ne dem leen. pour ñu passé ko ñibbi ndegem ñoo ñu jëlee ci suñ dëkk yi yóbbu ñu. It was given to us for us to use it as a transport to go home, since they were the very people who took us from our home to that place. So you felt that they had an obligation to do that? bon dafa mel ni bon ñoom nag loolu seen warugal la woon pour ñu def ko. waaw seen warugal la. Yes, it was their obligation for them to do so. And how did you get home eventually? léegi gannaaw bi na naka nga mujjee egg kër. jógee si féeri bi dañ jaara si ba Bara ñu jël taxi man ma ñëw ba suñ kër gu mag ma wàcc ma dem si suma yaay. Upon our arrival up to Bara, I took a taxi. They took a taxi and went home. For me, I went to my mom's residence. foofu laa sangu foofu laa tëdda nelaw parce que guddi bi yëpp nelawuma. That is where I took my shower. I slept there because I didn't sleep the whole night. after nag lañ ma jox ma lekka si laa ñëw suma kër. After that, they gave me a food to eat, and I ate the food. Then I left for my house. And can you tell us what impact at all, if at all, this whole experience has had on you? yow loolu la dal noonu yépp nag ndax am na dara loo xam ne jural na la ko. waaw. Yes. Please go ahead and time tell us. boobu maa ngi deputize Berending Lower Basic. By then, I was a deputy at Berending Lower Basic. suma dee dem dama dee yóbbu ndéewo maalo bu tàngal mbuuru tàngal tii def si flash bi yóbbu suma office. When I am going to work in the morning, I used to go with hot rice, bread, and tea to get to my poti office. mayonnaise poti butter mu ngi si office bi. Mayonnaise and butter. teacher yi ku bugg a ndéewo amuloo ndéewo dangaa ñëw nga ndéewo suma office. The teachers who wants to take breakfast and they could not afford, they will come to my office and took their breakfast there. waaye biñ ma bàyyi si ëllëg si ma dem school suma ndéewo bi kenn lekku ko gannaaw ñaari nit rek. But when I was released and the following day I went to the school, no one ate my breakfast except 2 people. And do you know why that was the reason? waaw liñ ne domala moo tax ñu daw ñeme ñun suma lekka bi. The reason being is they said that I am a witch. That's why they decided to run away from my food. And what impact did that have on you and your working relationship with other teachers? teachers yi fii maa ngi am problème sax last year. Even the teachers that are here, I even have issues with them last year. problème ak suma benn deputy. I have problem with one of my deputy. mu ne man dama dee absent lu bare. They alleged that I absent a lot. loolu mu ngi xew on the 26th of April 2018.
18. It happened on the 26th of April 2013. 18. Léegi mu ne ma li nga dee absent bari na te yow benn fan rek nga entitled pour absent si weer bi. He said to me that your absence is too much and you are only entitled to 1 absent throughout the month. Dama fàtte si biir senior teacher meeting lañ nekk. I forgot that we were in a meeting of senior teachers. Mu yuuxu si kaw. He shouted loudly. Man noonu laa ko explain na leen ne victime laa ba pare TRRC ñoo ma dee oo di ma yóbbu si docteur yi. Loolu moo tax maa dee absent. I then informed him that I am a victim and the TRC are the one who keeps whom I go and answer to, and when I go they will take me to the hospital for treatment. After mane ko ning de approach correct. Then I told him the way and manner you approach people is not correct. You are shouting on someone. That is not correct. When we closed and I was going home, he went and stand to the shop where they sell this milk. Then he called me when I came. He told me that, sister, I was just talking to you, advising you. I told him, yes, it is because of the work that put us together. School. The following day, I came to work. Towards the office, the head teacher's office. When I was heading to work, I was coming towards the office of the head teachers. He then approached me. Tabara Jobe, fale umako. He called me Tabara Jobe, and I didn't respond. Maduga sign magina. I signed, I entered inside and signed, and I left. Monday la one after assembly. It fall on a Monday after assembly. Munyo feka ma si senior teacher's office. He then came and met me at the senior teacher's office. Mune ma yow ma la nuyu nga bañ ma uyu. He said to me, I am greeting you and you refuse to respond. Mane ko xam nga lan la man do ma jox stress, do ma rey des. I told him, you know what? Me, you will not give me stress. You will not kill me and remain. Mune ma man kay munu ma rey yow ya muna rey. He responded to me, for me, I cannot kill. You are the one who can kill. Mune ma paski former school bi nga nekkoon doma ya mo la fa génne nga ñëw SAU school. Because the former school that we are in, they accuse you of being a witch. That's why you left the school and come here. Mune ma sa deputy bi deyoon bi nga fa nekk yaa ko yey. He further said that your deputy that was there, you are the one who killed him. Kera amut lu ma balalut. There was nothing that day that he has forgiven. But he further told me, for me, you cannot eat me. And I am talking, you are just here staring your eyes towards me. I cried and I left there. I went to report him at the headmistress office. I told the headmistress that I will take him to police. I told her that this man should tell me where he has seen me eating somebody. Mr. Interpreter, it's a woman. I know you keep on referring to him. Okay. It's a woman. It's a woman. Legi headmistress be comfort mamune mabul dem police. Then I was approached by the headmistress advising me not to proceed to the police. Mu comfort ma bem génn na. He continued to talk to me until he was able to convince me. Manangu. I accepted. Yung si bena school bi be tay mag mom. Still, I was in the same school with the person. And Madam Jawo, I know that this is one particular example of perhaps the stigmatization that you basically suffered after you had come from Kololi and you were accused of being a witch. Were there any other instances that you can recall? Madam Jawo, xam naa ne lii benn misaal la rek boo xam ne toppana la ñu lay joxoñ baaraam gannaaw boo bàyyeekoo Kololi boobu nga doon naanee garab bi ndax am na beneen misaal boo xam ne mën nga ñu koo jox la dal. Man bés bu ma duggee school rek su ma jàkkaarloo moom suma xol bi daf dee fees. Whenever I go to the school and I face him,
I am always, I face her. I am always in a very distressed situation. dafa mel ni bés boobu la ma wax li ma wax. It seems like it was the very day that she said what she said to me before. te suma senior la foog ma maslaha moom rek. And by then she was my senior, so I should just be flexible with her. waaye nag dëkk bi tamit léegoo léeg ñu joxoon ñu. But sometimes too in this country people will handpick us. ñu bare doo ñëw ñëwatuñ daw nañ. Some people who were coming, many of them, they are no longer coming. waaye nag man dama jàpp ne doomu aadama booy dunda dara paasewuloo dara. But me, I knew that as a human being, as long as you are living, there is nothing above you and there is nothing under you. And you have also mentioned that because of certain health problems, you were absent from work at some instances. yaram bi depuis ma jógee foofu wéruma. Please wait for the interpretation. léegi wax nga ñu tamit ne ndi sa yaram bu ñàkk a wér wéradi goo xam ne am nga ko loolu moo tax nag ba continué wuloo di liggéey. My ill health has been caused by since I have left that place. I have been encountering my ill health. mënuma liggéey ni ma war a liggéeyee. I could not work the way I supposed to work. absent rek. I keep absenting from school. loolu moo tax ma ne ñu jëlee ma Medina kaanu ma ñu indi ma esew. That's why I said they take me from Medina and bring me to Kanuma. parce que bugguma suma officers yi ñëw fekk liggéey bi ni ma ko war a defeewu ma ko. Because I don't want my heads to come and found that the way and manner I supposed to do the work, I didn't do it that way. loolu moo tax ma ne ñu indi ma esew school ñëpp dégg ko. That is the reason why I told them to bring me to SL school. waaye nag du ma yaa gi ñu teg. But the witchcraft that they place upon me, yàlla rek moo mun a àtte te yàlla dina ma àtteeg ñoom ñëpp. it is only God who can judge, and God will judge between me and them. And you had explained that at Kololi, you did not feel the immediate effects of the drug. Can you tell us what is responsible for your ill health now? What do you think is responsible? léegi yow wax nga ñu ne garab ba nga ko naanee ca Kololi loolu amul da benn jafe-jafe boo xam ne indil na la ko ci sa wàlli yaram léegi nag nga ne da nga wéradi ndax di ñu mën a wax lan moo waral wéradi boobu. parce que dem naa l'hôpital ñu diagnose ma ne dama am high blood diabetes ak gastric. Because I went to the hospital and I was diagnosed with high blood pressure, diabetes, and gastric. And what do you believe is the cause of that? lan nga foog ne nag mooy sabab bi ci loolu. ak biir buy métti mun naa am garab liñ ma jox la parce que xaw ma liñ ma jox lan la dafa weex mu amee ay xob. And also I encountered stomach pain. Maybe it's because of the medication that was given to me. That is why I'm experiencing these sicknesses. What was your state of health before you received that medication? balaa nga doon naan garab bi naka la sa wérgu yaram meloon. fekk dara jotutoon suma yaram bi maa ngi amoon yaram fi mu nekk maa ngi jeex tak. By then I was very hefty, but now I have dropped loose weight. What about the others you've mentioned whom you were captured with and subsequently detained? Do you know after they were released whether they suffered any health complications or any stigmatization? ñeneen ñi nga xam ne dañ la jàppandooroon ak ñoom téye leen benn place ndax ñoom tam gannaaw buñ leen bàyyee yëgloo dara ci ñoom yoo xam ne ñoom itamit ñu ngi leen di joxoñ baaraam wala dara loo xam ne daal dal na leen ci seen wàllu yaram. ñoom ñëpp a ngi feebar. All of them were sick. am na ñoo xam ne dee nañ bu yàgg sax. Some people among them has passed away. And do you know what was responsible for those who died and those who were sick? ñooñu dee ak ñi nga xam ne ñoo feebar ndax xam nga lan moo ko waral. xanaa garab gi ñu jox. It is the cause of the medication that was given to us. And you also told us that you were informed that it was Yaya Jammeh who sent the witch hunters to capture you. waxoon nga ñu fi ci gannaaw tamit ne Yaya Jammeh moo yónni ñooñu nga xam ne ñoo doon rumba domay pour ñu ñëw jàppaleen. waaw loolu lañ wax. Yes, that's what they have said. Do you know who was responsible for your subsequent detention and being forced to drink the medicine? léegi xam nga kan moo waraloon jàpp biñ leen jàpp pare forcé leen ngeen naan garab. loolu xaw ma ko de. I don't know that. And who do you hold responsible for your detention as well as the subsequent health problems you've suffered?
léegi yow jàpp biñ la jàppoon ak ñàkk wéradi gi nga xam ne am nga ko ci sa wàlli yaram kan nga foog ne moo ko waral. Yaya Jammeh moo ko waral. It's caused by Yaya Jammeh. Why do you say so? lu tax nga wax loolu. parce que moo leen yónni officers yi parce que time boobu moo nekk président. He is the one who sent those officers yi green boys yi moom moo leen moom. He was the one who sent those officers because by then he was the president and the green boys were owned by him and the soldiers. And what about the others who suffered health complications and died as well as a result? ñeneen ñi nga xam ne nag wéradi nañ ci ba pare am na ñoo xam ne sax mujjee na ñoo faatu ñooñu nag loo foog ne mooy sabab bi. benn garab bi ñu jox ñu naan rek. It is the same medication that was given to us to drink. And who do you believe is responsible for their situation? kan nga foog ne nag moo waral loolu yëpp. Yaya Jammeh moo ko waral. It is caused by Yaya Jammeh. Thank you very much, Madam Jawo. We have come to the end of your testimony. I hand over the witness to you, Mr. Chair, for any questions you may have. jërëjëf Madam Jawo léegi nag ñëw nañ ci mujjanteeli seede yi nga xam ne moom nga fee joxe léegi xam naa dama laa jébal commissioner yi rek bu fekkee ne am nañ luñ la war a laaj. Thank you very much, Council, and thank you, Madam Jawo, for your testimony. jërëjëf Council jërëjëf Madam Jawo ci sa seede yi nga fi joxe. And to you as well, we would say that we are truly sorry what you had gone through in the hands of these witch hunters. maa ngi wax ne ñun tam ñu ngi métti lu baax. dafa sa baat tuuti dégguma li nga wax de olof bi. ma ne mu ne moom it tamit ñu ngi métti lu bu baax ci li nga xam ne moo la dal te mu ngi fa xeekoo ci ñooñu nga xam ne ñoo doon ruba du may. This should not happen to any citizen of this country. lii warut a dal kenn koo xam ne doomi réew mi nga. Or to any human being for that matter. wala sax bépp doomi aadama bu mu mun a doon. They constitute a gross violation of your human rights. li nga xam ne moo waral yàq boo xam ne yàq nañ ko bépp ax ak yelleef boo xam ne am nga ko ci comme doomu aadama. Commissioners, if you have any questions to ask, please so indicate. If not, Deputy Chair, you have the floor, please. Commissioner moo la laaj fi mu nekk Deputy Chair. Thank you, Chair. Thank you, witness. My question is related to your incident with the deputy. man li ma la bëgg a laaj mooy li nga xam ne moo dox sa diggante ak deputy bi. Was it reported in the logbook of the school? ndax yooyu nag bi nga joxee tawat bi ndax bind nañ ko ci book bi nga xam ne moom la ñoo bind xibaari school bi. leeruma de ndax headmistress bi bind na ko si logbook bi. I'm not sure about that. I don't know whether the headmistress has write it down on the book. Because for a serious incident of that nature, it should not only be left at the level of the school, but should be reported to a higher authority. Apparently it has not been done, but I hope that after today, the education ministry will address the issue. Thank you. Thank you. Thank you very much, Commissioner Kinte. You have the floor. Madam Jawo, Madam Jawo, what has happened to you is very painful. I want to ask you two questions. The first question is, the three of you who were released, are they your age mates, or they are older than you, or you are older than them, or they are old people? Okay. The second question is,
yiñ doon wóor ci yeneen place yi dégg nañ ne dañ daan simin nit ñi. The other places that they have went to, we had information that those people, they were given this medication and also it was used to bath them with. Loolu laay laaj ndax yéen tamit simin nañ leen sànga leen surtout si biir kama douche parce que loolu dégg nañ ko fu ne. That's why I want to ask this question. Whether you people, the same thing happened to you, you people were undressed, then the said medication was used to bath you people. And in the toilet. In the toilet. Degane yalla day man bena fan bima fa am gisuma fa lolu. To me, between me and my God, such things did not happen to me there. Thank you very much. Thank you. If there are no further questions, Madam Jawo, if you have any final remarks to make, please proceed to do so now. Wa legi laajte yi jeex na Madam Jawo bu fekkee ne am na yenn kàddu yu mujj yoo xam ne bëgg nga ko fay gaaral mun nga koo def léegi. TRRC. I am sending my greetings to TRRC. Testify. You have crossed the river and come here to allow people to testify. I am telling you, thank you so much for your effort. Family. I am also thanking my family. Because I cannot pay my family. Wherever I am suffering, they will be there for me. Wherever I am and my sickness befallen me, they will be there to assist me. Wherever I am and I am in need of money, they will bring money to me. Whenever I want to buy medication, as we all know the salaries of the teachers, they will volunteer and come and buy medications for me. I cannot pay them. It is only God who can pay them. I am thanking my regional directorates. For them, they have the understanding that I am sick. They did not observe me in any manner. What they said to me is, if you can go to work, go and work. If you cannot work, go home and lie down and sleep. I am thankful to my head teacher whom I'm working with here. But also, I want to inform you that I am not well. I have taken so many loans, like institutions like Trust Bank and Nganefan. But up to now, I could not recover my health. I cannot go and work full week without lying down. I am appealing to you people to make sure that you do something about our treatment. Because I have drank only one cup. Talk less of people who have drink 2 to 3 cups. It is painful. But as human beings, whatever happened to you, you should know that is the will of Allah. May God help us and give us a good health. Thank you so much. Thank you very much indeed, Madam Jawo, for those remarks. Before we take a break, I just want to recognize not just the presence of citizens of SL at the TRRC here today, but as we had witnessed in Sibanor, a very large presence of the young students, some are from the upper basic and secondary schools, some are here in SL.
This is a lesson in civics for them. But most importantly, it is also a time for commitment to make sure that this thing never happens in this country again. There's a large presence in the audience there of the students. The future of the Gambia is in your hands. It is also in the hands of us, the adults. But we need to make sure that we hand over something to you that is worth receiving and carrying it well. We thank you all for your presence here. And we will take a lunch break and resume our proceedings at 2:30. Thank you all. Meeting is adjourned. Thank you for the long lunch.